Hare Krishna. You can start. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for joining us today for our weekly PSDG Connect session with Guru Maharaja. And per tradition, we will start with invocation prayers, followed by japa session. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо, что вы присоединились сегодня к нашей еженедельной встрече PSDG Connect с Гуру Махараджа. И по традициям мы начнем с молитвы, и потом будет джапа-сессия. Om Gyanatimirandasya Ginajana Shavakaya Chakshurumiritam Tasmai Shri Gurve Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Putale Shrimati Partha Sarathki Das Gosvami Iti Namine Das Gosvami Nam Vade Bhajana Namo Bhajana Samshriyam Kim Yadashe Guru Disha Stapokam Shritam Vatsalam Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prichirini Nirvishesha Shunyavadi Pashtai Deshitarini Vanchakalpatarupyasya Kripasinghoye Vacha Vatidanam Padaki Pyu Vaishnavi Pyu Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We can start with japa session. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje Yeshu Prasada Matrena Parama Api Bhavat Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much for being with us today. And we are welcoming our Guru Maharaj, Partha Sarathki Goswami. Спасибо, дорогие преданные. Мы приветствуем Гуру Махараджа. Haribo. Is that all right?
Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshamatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Buddha Swayam Rupa Gadamayam Dadanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shita Patakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sakanaragnatam Vitantam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadam Sakana Lalita Shri Vishavitam Sham Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kopisha Gopikanta Radhakanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sutadevi Pranamani Haripe Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Anu Shresthan Api Suchi Parutram Rupam Tashagrajam Uruparamatum Gostavatam Radha Kundam Girivaram Radhika Madhavayasyam Prapto Yasya Pratiti Kripya Shri Guru Tanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Namaharam Vishnu Vadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachadini Devashesha Shunyavadi Praskachayati Satadini. So, I welcome all the Vaishnavas, Chotapada, Bhakti Ganda, Chotapada, Bhakti Gana Vandanam, and bow down to all the Vaishnavas. Я приветствую всех вайшнавов. Чота Гана Бхакти, Чота Гана, Пада Бхакти Гана, всех вайшнавов. Кланяюсь всем вайшнавам. Chota, neophyte ones, and Bada, advanced devotees. Чота, неофиты и Бада, продвинутые преданные. Prabhupada writes, anyone who approaches Krishna for any reason at all is a great soul. Прабхупада пишет, что кто-либо, кто приближается к Кришне, по любым причинам является великой душой. A very generous definition. Очень щедрое определение. So tomorrow, at least in South Africa, is Ekadashi, and the appearance or disappearance of Devananda Pandit Prabhu. Итак, завтра, по меньшей мере, в Южной Африке Кадыши и явление или уход Девананда Пандита Прабху. The disappearance of Srila Devananda Pandit. Рассказывает, что уход. So we're going to talk about him because Lord Chaitanya had this pastime with Devananda Pandit to teach us what to do and what not to do. Итак, мы будем говорить сегодня о нем, потому что Господь Чайтанья в его играх с Деванандой Пандитом учит нас, что нужно делать и что не нужно. So we can learn a lot from this pastime, which I will now repeat. И мы можем многому научиться из этих игр, которые я сейчас буду говорить.
So Devananda Pandit was very austere, and he was a great scholar. Итак, Девананда Пандит, он был очень аскетичным, он был великим философом. He lived in a village near the house of Sarvabhauma Bhattacharya's father. Он жил в деревне около дома отца Сарвабхаума Бхаттачарьи. Yeah. Vishnu, Sarvabhauma Bhattacharya's father is called? What? Anyone know? Кто-нибудь знает, как зовут отца Сарвабхаума Бхаттачарьи? I thought I wrote it down. Anyhow, so yes, so Devananda Pandit, he actually used to teach Sanskrit. Девананда Пандит, он обучал санскриту. And he would regularly teach and use the Srimad Bhagavatam. И он учил и использовал Шримад Бхагаватам при этом. But the interesting thing is that he was an impersonalist. Ну, вот интересная вещь, что он был и персоналистом. Yeah, he didn't accept the ultimate goal of the Bhagavatam, and he did not accept Lord Chaitanya Mahaprabhu as God. И он не принимал высшую цель Бхагаватами, он не принимал то, что Господь Чайтанья Махапрабху является Богом. So he was a Mayavadi. То есть он был Майявади. And his goal was to merge. The Mayavadis have two goals. И его цель как Майявади была раствориться. Вообще Майявади имеют две цели. To merge in the effulgence emanating the Brahman effulgence. So that's one of their goals, to merge into the Brahman effulgence. То есть одна из целей – это раствориться в сиянии Брахмана. And the other is to merge into the body of Garbhodakashayi Vishnu. И вторая цель – это раствориться в теле Гарбхадакашаи Вишну. Yeah. So, but it's also interesting to know that all of these pastimes are to teach us different things. Но также интересно, что все эти игры, они нас учат разным вещам. So these personalities, like Chotahari Das and Devananda Pandit, they were not under the jurisdiction of Mahamaya. Эти личности, такие как Чотахаридас или Девананда Пандит, они не находятся под юрисдикцией Махамайи. A associate of the Lord cannot be under the influence of Mahamaya. Спутники Господа не могут находиться под влиянием Махамайи. So this is a pastime in order to teach us. Это только лила для того, чтобы научить нас. So one day, Srivas Pandit, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadha Srivasari Gaura Bhakta. Srivas Pandit went to one of the classes of Devananda Pandit. Итак, однажды Шривас пошел на один из уроков, который давал Девананда Пандит. And
he was reading from the Srimad Bhagavatam. И в тот день он читал Шримад Бхагаватам. And at a certain point, Srivas Pandit became overwhelmed with spiritual emotions. И в какой-то момент времени Шривас Пандит, его переполнили духовные эмоции. So this would be Astika Sattvika Bhavs. Это была Ашта Сатвика Бхава. And he started weeping very profusely. И он стал плакать очень сильно. And he was causing a disturbance in the class. И такое замешательство, беспокойство произошло на уроке. So the other students, they were also Mayavadis. Другие студенты также были майявади. So they threw Srivas Pandit out of the class. И они просто вышвырнули Шривас Пандита из класса. And Devananda Pandit, he did not stop them from doing that. Девананда Пандит не остановил их от того, чтобы это делать. In other words, he allowed it to happen. Другими словами, он позволил этому произойти. So this introduces an interesting point that in the Sastra, it is said, Manu Samati Lakshanam. Manu Samati Lakshanam. И в Шастре говорится «Ману самадхи лакшанам». Manu, silence, samatam lakshanam. Silence is the characteristic of complying or agreeing. То есть тишина или безмолвие это является, так сказать, это равно тому, что ты согласен. So if something is said and you remain, if something is said which is wrong, but you remain silent, then you're actually agreeing. Другими словами, если происходит что-то неправильное, и ты остаешься при этом молчать, то это значит, что ты согласен с происходящим. Yes. One famous activist in America, Martin Luther King. Один был такой известный активист в Америке, Мартин Лютер Кинг. Martin Luther King, he said that at a certain point, silence becomes betrayal. Он говорил, что на определенном этапе молчание может стать предательством. Yeah, at a certain point, silence, if you remain quiet, it becomes betrayal. Да, это на определенном этапе становится предательством. Yeah. Manunam, silence, sammatam, lakshmanam, lakshanam. So Devananda Pandit didn't say anything. Итак, Девананда Пандит ничего не сказал тогда. So this means he was agreeing. Другими словами, он согласился. And then sometime later, Sri Chaitanya Mahaprabhu happened to be walking past Devananda Pandit's school, where he was teaching Sanskrit. И немного позже случилось так, что Шри Чайтанья Махапрабху проходил мимо этой школы, где Девананда Пандит давал свои уроки. And he heard what Devananda Pandit was saying. И он услышал, что Девананда Пандит говорил. And Lord Chaitanya became annoyed. И это его немножко разозлило. But this is transcendental annoyment. Но это была, конечно же, трансцендентная такая вот злость. And Srila Bhaktisiddhanta has written, it's in the Chaitanya Charitamrita,
For Lord Chaitanya, this was a profound irritation. Пишет об этом Шрила Бхактисиданта в читании Чаритамрити, что для Господа Чайтаньи это было глубокое очень беспокойство и внутренняя злость. And he accused Devananda Pandit of not understanding anything about Srimad Bhagavatam. И он обвинил этого Девананду Пандита в том, что тот ничего не понимает в Шримад Бхагаватам. So later on, of course, I don't know whether it's weeks or months, but later, Не знаю, немножечко позже, но сколько прошло, недели или месяцы, просто позже говорится. one great devotee of Lord Chaitanya came to that area. В эту местность пришел великий один преданный Господа Чайтаньи, Vakishvara Pandit. Вакрешвара Пандит. Mostly he stayed, it seems, in Jagannath Puri. В основном останавливался в Джаганатхапуре. And he was the great devotee that danced for 72 hours. И он был великим преданным, который танцевал 72 часа. And Vakishvara Pandit stayed at Devananda Pandit's house. И Вакрешвара Пандит остановился в доме Девананда Пандита. And Vakishvara Pandit in Krishna Leela, he is Pradyumna. И он является Прадьюмной в Кришна-лиле, Вакрешвара Пандит. So you know Pradyumna was the son of Krishna. Тот, который был сыном Кришны, Прадьюмна. He was like Cupid. Это был Купидон. Vakishvara Pandit was not a jiva. He was not jiva tattva like you or me. То есть Вакрешвара Пандит не был простой дживой, как я и мы все. And Vakishvara Pandit, he preached the glories of Lord Chaitanya to Devananda. И Вакрешвара Пандит, он начал проповедовать славу Господа Чайтаньи вот этому Девананде Пандиту. And by the association, by that high rasic association, Devananda Pandit began to respect Lord Chaitanya. И благодаря этому общению с такому возвышающему, Девананда Пандит начал уважать Господа Чайтанью. Yeah. So, actually, Lord Chaitanya would be dancing, and how it started was Lord Chaitanya was dancing, and many people were crowding around, and Devananda Pandit, he moved the people so that Lord Chaitanya would have enough room to dance. И как это началось, тут был такой момент, когда Господь Чайтанья танцевал, и вокруг него собралась большая толпа людей, и Девананда Пандит, он, как бы сказать, отодвинул людей для того, чтобы у Господа Чайтаньи было больше места. So Devananda Pandit actually became a great devotee of Lord Chaitanya. И со временем Девананда Пандит, он стал великим преданным Господа Чайтаньи. At some point, he was living in the area of Kulia. Он в какой-то момент времени проживал в Кулия, в деревне Кулия. And Kulia is the place where offenses are forgiven. И это именно то место, где прощаются оскорбления. It's one of the areas in Navadvip. Есть несколько таких мест на Навадвипе. So he became a great devotee. Он стал великим преданным. In Krishna Leela, Devananda Pandit is Bandara Muni. Он является Бандарой Муни в Кришна-лиле. Like I said, all of the associates of Lord Chaitanya originally come from Krishna Leela or Rama Leela.
Как я уже говорил, все спутники Господа Чайтани являются из Кришна-лилы или Рама-лилы, являются его вечными спутниками. Yeah. So Lord Chaitanya is very merciful. Господь Чайтанья очень милостив. There was another personality called Gopal Chakravarti. Также была другая личность, Гопал Чакраварти. And Gopal Chakravarti went to a sabha, a meeting held by Haridas Thakur. И этот Гопал Чакраварти пришел на встречу, которую организовал Харидас Такур. Actually, it was organized by Raghunath Das's father and uncle. На самом деле это было организовано Рагунада Даса отцом и дядей. And because Haridas Thakur was the most senior, they asked him to talk. И поскольку Харидас Такур был старше среди них, они его пригласили, чтобы он давал лекцию. And Srila Haridas Thakur said the holy name is so powerful that even Nama Bas, you can get liberation. И Харидас Такур говорил о том, что святое имя настолько могущественно, что даже Намабхас, с помощью Намабхаса можно получить освобождение. Yes, we have Nama Parad, Nama Bas, and Shuddhanam. У нас есть три категории: Намапарадха, Намабхас и Шудханама. So Nama Bas, Sankecham Parihasam Ste, Sankecham Parihasam Ste, Stobham Helam Evam Cha. Even if you chant Krishna's name without thinking of Krishna or addressing or thinking of some other object, that's called Namabas. То есть это говорит шлока о том, что даже если вы повторяете имя Кришны, не думая о Кришне и думая о каком-то другом объекте, то это называется Намабхас. Like in South Africa, they have Rama margarine. То есть есть такое, Рама — это маргарин. And the ladies, they go there and buy Rama margarine. То есть они идут и покупают маргарин Рама. And they think of Lord Ram. То есть они думают о Господе Раме. But mostly they don't. They just pick it up and they think, oh, it's cheap, let's buy it. Но в основном нет. Они просто его выбирают, потому что он дешевый, и они его просто покупают. Поэтому. In Durban, they had a car sales, Mercedes Orama. И в Дурбане есть такая продажа машин, и Mercedes Orama. They've even had meat Orama. Они даже, мясо есть такое даже, Орама. So, Haridas Thakur was saying, you say the name of God unknowingly is Namabas. То есть Харидас Такур говорил о том, что даже если вы неосознанно повторяете имена Бога, это Намабхас. Namabas is like the sun is rising, but it hasn't risen yet. But everywhere there is light. There is light. Yeah. И Намабхас — это когда солнце встает, но оно еще не взошло полностью, его не видно, но вокруг уже видно весь свет. Or you could say the sun is behind the clouds. You can't see the sun, but everywhere there is light. Ну и то же самое можно привести пример с облаками, когда солнце находится за облаками, и вы его не видите, но везде уже есть свет. So Haridas Thakur was saying the name is so powerful that even Namabas you can get mukti, liberation. И Харидас Такур говорил о том, что святое имя Господа настолько могущественно, даже Намабхас, оно дает мукти, освобождение. And this Brahmin called Gopal Chakravarti, he was very proud. Этот браман Гопал Чакраварти был очень гордым, And also very handsome. но также очень красивым. He had nice bodily features, hands, nose, mouth. He was very handsome also. Он был привлекательным человеком, у него были красивые черты лица, руки, нос, рот, он был красивым. And he stood up and he objected. И
И он встал и начал возражать. He said, "This is sentimental. Он сказал, это сентиментально. Mukti or liberation is not so easy to get. Он сказал, мукти, освобождение не так легко получить. You have to study for many years." And he was also like a smarter Brahmin. You have to be born in Brahmin family. И вам нужно обучаться много лет, и вы должны были вообще смарта браманом быть, вам нужно было родиться в семье браманов. So Srila Haridas Thakur, he said, if when you chant, if you chant or someone chants the holy name Namabas and you don't get liberation, then let my nose fall off. И тогда Харидас Такур сказал, если ты повторяешь или кто-то повторяет святые имена Господа и не получает освобождения, тогда пусть у меня нос отвалится. And Gopal Chakravarti, he accepted the challenge and he said, yes, if by chanting Namabas you don't get mukti, let your nose fall off. И Гопала Чакраварти принял вызов и сказал, да, если повторяет нам Абхаз кто-то и у него не получает мукти, тогда пускай твой нос отвалится. Oh. Anyhow, we know Srila Haridas Thakur is Lord Brahma. Итак, мы все знаем, что Шрила Харидас Такур — это сам Господь Брахма, So he's not an ordinary Vaishnava. необычный вайшнав. So when Gopal Chakravarti said that, there was a lot of people got angry. И когда вот это Гопал Чакраварти сказал такие слова, то очень многие люди разозлились. Raghunath's father and uncle, Govardhan, and Например, дядя и отец Рагунатха Даса. Govardhan and Haranya, they immediately fired Gopal Chakravarti because he was a tax collector working for them. И их звали Хиранья и Гавардхан. И вот они немедленно уволили Гопала Чакраварти, поскольку он у них работал сборщиком налогов. They also warned him, only bad things will come to you. Также они его предупредили о том, что это будет иметь очень плохие последствия для него. Because you have offended a great devotee. Потому что он оскорбил великого преданного. So Gopal Chakravarti had to leave the sabha. Таким образом, Гопал Чакраварти вынужден был покинуть это собрание. And he lost his job. И потерял работу при этом. And everyone apologized to Haridas Thakur that he had been insulted. И каждый извинялся перед Харидасом Такуром, поскольку он был оскорблен. And Haridas Thakur was smiling. And he said, "Нет проблем." И Харидас Такур улыбался и говорил, нет проблем. Yeah. There's an example. If someone who is mentally challenged, like you have a brother or a sister who's mentally challenged, and they say something to you which is not proper, you immediately forgive them. Это то же самое, как, например, какой-то, вот, например, умственно неполноценный человек вас оскорбляет. Например, есть у вас кто-то, брат или сестра, они умственно неполноценны, они вас что-то сказали вам неприятно, но вы тут же немедленно их прощаете. Because you understand they're not fully, in English it said, they're not a full packet. Потому что вы понимаете, что у них не все в порядке с головой. They are 10 to the dozen. То есть у них как бы из 12 только 10 возможных очков. And this one is a Russian one. Not everyone is at home. То есть не все дома.
Не все дома, как в русском языке говорится. Isn't that Russian? Yeah. Yeah, I got that one Exactly. when I was in Russian. Not everyone's at home. Не Means все it's дома. not all up there. I've got to learn it. Maybe Tarini, Radhika, or Savachi, you can teach me it. Not everyone's at home. Не все So дома. after 3 days, Итак, прошло 3 дня. this Gopal Chakravarti, he started to get leprosy. И Гопал Чакраварти, у него началась проказа. And the skin peeled off his very beautiful golden nose and also his fingers. И все это начало потихонечку как бы отваливаться, его прекрасный нос и его пальцы. And when you get leprosy, you have to go to a leper colony because leprosy is contagious. Other people can catch it from you. И это все заразная болезнь, и другие люди могут заразиться проказой от вас, если вы заболели. So immediately, Gopal Chakravarti had to go and live by himself in the forest. Поэтому тут же немедленно Гопал Чакраварти вынужден был уйти в лес, чтобы жить там одному. And he was living in Kulia. А он That's жил a в Пуле, district. в этом районе. And one day, Lord Chaitanya happened to be passing by. И однажды Господь Чайтанья проходил мимо. And this Gopal Chakravarti was suffering from the leprosy. А Гопал Чакраварти в это время очень страдал от этой проказы. And he asked, he begged, he was crying, pleading that Lord Chaitanya give him some mercy. И он начал просить, умолять, плакать. Он просил Господа Чайтанью о том, чтобы тот дал ему милость And remove this disease. и убрал эту болезнь от него. And Lord Chaitanya said, no, the way you remove it, Lord Chaitanya said, you got it by opening your mouth and speaking criticism to Haridas Thakur. И Господь Чайтанья ответил: нет, ты ее заработал, когда открыл свой рот и начал говорить, критикуя Харидаса Такура. So out of your mouth came poison, criticism. Из твоего рта вышел яд, критика. So now you must go to Srivas Pandit and open your mouth and glorify him instead. И теперь ты должен... Sorry, you must go to Haridas Thakur and glorify him instead. И сейчас ты должен сделать следующее. Ты должен пойти к Харидасу Такуру, открыть свой рот и начать его прославлять взамен того, что ты говорил раньше. So we can apply this to ourselves in ISKCON. И мы это можем к себе приложить в Исконе. If by mistake or the mode of passion you criticize a Vaishnava to their face, you have to go back to that Vaishnava and glorify them. Если по какой-то ошибке или из гуны страсти вы начали критиковать какого-то вайшнава в лицо, то вам следует пойти к этому вайшнаву и начать его прославлять. Some devotees think if you criticize someone, then and you want to do atonement, prayaschata means atonement, then you might think, well, let me just chant extra rounds. But if you do it that way, it'll take a long time. Некоторые преданные говорят, что если вы кого-то критиковали, то это следует совершить искупление, например, взять на себя большее количество кругов, но если вы будете именно таким путем идти, то это потребуется очень много времени. The best way is you go to the person you criticized. Самый лучший путь – это пойти прямо к этому человеку, которого критиковали. So Gopal Chakravarti, he did this, and Haridas Thakur immediately forgave him. Итак, Гопал Чакраварти так и сделал, и Харидас Такур его немедленно и простил. Actually, Haridas Thakur was very sorry that Gopal Chakravarti was suffering with leprosy. На самом деле Харидас Такур
очень сожалел, очень сострадал этому Гопалу Чакраварти за то, что он так страдает от этой проказы. Yeah. He did not take any pleasure in Gopal Chakravarti's suffering. Ему не доставило никакого удовольствия болезнь Гопала Чакраварти. Bhaktivinoda Thakur writes, there are some people that their aim and object is to put people into suffering. They like to put people into suffering. Бхактивинода Тхакур пишет, что есть такие люди, которым доставляет особое удовольствие погружать людей в страдания. They become happy when they see people suffering. Они прямо становятся счастливыми от того, что другие страдают. It's very strange for us to understand that, because we're the opposite. Devotees, we want to see people peaceful. Это странно для нас, конечно, это понять, это сложно, потому что, как преданные, у нас наоборот, мы хотим видеть людей умиротворенными и счастливыми. Yes, one of the qualities of a Vaishnava is compassion. Одно из качеств Вайшнава — это сострадание. And compassion means we do not like to see the suffering of others. И сострадание означает, что нам не нравится видеть страдания других. This is why Vasudev Dutt, the great devotee, the 19th branch of Lord Chaitanya, Вот почему Васудева Датта, великий преданный, 19-я ветвь Господа Чайтаньи, he said, my dear Lord Chaitanya, my heart breaks when I see the suffering of the other jivas. он сказал: «Дорогой Господь Чайтанья, мое сердце разрывается, когда я вижу страдания других джив». Yeah. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 15. Это в читании Чайтаньи Мадья Лили, 15 главе. Jivera Dukha Duki Mora Hridaya Videra. Mora, my Videra, my heart breaks to see the suffering. То есть буквально это мое сердце, оно разбивается, разбито от того, что видит страдания. And when we look on the internet and we see the suffering of other living beings, it's very heartbreaking. И когда мы смотрим, видим в интернете страдания других живых существ, это действительно очень разбивает сердце. Of course, it's the suffering of the body, not the suffering of the soul, but still, it's very perturbing. И, конечно, это страдание тела, не страдание души, но все равно это очень сильно внутренне беспокоит и печалит. Just like yesterday, Friday evening or Saturday, some devotees, they were building a temple in Velam, and it collapsed. Это вот было буквально вчера, в пятницу вечером или в субботу, какие-то преданные они строили храм, и он обрушился. North of Durban, they got some land and they installed a beautiful deity of Nrsimhadev. На севере Дурбана у них была земля, и они установили прекрасное божество Нарисимхадева. And they built a mountain temple. It's like in a mountain. You've gone to see? И они такой построили гору, Nrsimhadev. храм Нарисимхадева. And they were building a 4-story guest house. И они строили 4-этажный гестхаус. And they were pouring cement, and by destiny, the whole thing collapsed. И они заливали цемент, и по воле Ирока это все развалилось. Yeah, this project was not connected to ISKCON. Этот проект не был связан с ИСККОН. It wasn't part of the International Society for Krishna Consciousness. Это не было частью Интернационального общества сознания Кришны. But still, many of our ISKCON devotees sometimes will go and get darshan of Nrsimhadev.
Но так или иначе, частенько преданные посещали этот храм, получали даршан Господа Нарисимхадева. And one of my disciples, he was there getting darshan, and he was also cooking, and he died. Один из моих учеников, он был там, он получал также даршан, а также он готовил там, и он умер. Yeah, Vasudev Dutt Prabhu. Васудев Датта Прабху. And also the man in charge, Mr. Vic Pandey, very nice, pious, a prominent businessman. He also lost his life. И также один из начальников, там мистер Пандей, очень хороший человек, очень благочестивый, прекрасный бизнесмен, он также потерял свою жизнь там. And it was the only temple, actually, in the whole of Africa, I think, that had such a big Nishingadev murti. И это был единственный храм, который во всей Южной Африке, который имел настолько большой мурти Нарисимхадева. It was carved out of black marble. Он был из белого мрамора, вырезано, все так было красиво там. So our respects and Из черного мрамора. sympathies are with all the families involved, and we pray that they will get a high destination. И мы выражаем глубокие соболезнования семьям, и, конечно же, и мы молимся о том, чтобы они получили лучшее рождение и ушли выше. But at least they were serving Krishna, they were serving Nishingadev, and they were chanting Hare Krishna. Ну, как минимум, они служили Кришне, они служили Нарисимхадеву, они повторяли Харе Кришну. But this actual project was not part of the International Society for Krishna Consciousness. Но весь этот проект, это не было частью международного сознания, общества сознания Кришны. Although they were reading and preaching from Srila Prabhupada's books. Хотя они читали и проповедовали на основании книг Шрилы Прабхупады. They even had life-size deity of Prabhupada. У них даже было Deity Approach. A life-size deity of Srila Prabhupada. У них также было Мурти Шрилы Прабхупады. And as I mentioned, one of my own disciples was crushed and then died. И, как я уже упомянула, один из моих учеников погиб там. And he's a very nice devotee, been for 25 years a devotee. Он был 25 лет преданным, очень хороший преданным. But I have no doubt that he will take birth in the Lord's pastimes. У меня нет сомнений, что он примет рождение в играх Господа. So, what was I originally talking? Huh? Disappearance of. Девананда Пандит. Right, it's Thakur, yeah. So one has to be very careful about how you deal with Vaishnavas. Итак, мы должны быть очень аккуратными с тем, как мы общаемся с вайшнавами. Yeah. In the Hari Bhakti Vilas, there are 6 different ways of offending a Vaishnav. В Хари Бхакти Виласе упоминаются 6 разных типов оскорблений вайшнава. The first one is you slander a devotee. Первое – это убивать преданного. And next one, you criticize a devotee. Потом следующее – это критиковать преданного. The next one is you offend a devotee. И следующее – это наносить какие-то оскорбления преданному. The fourth one is you strike a devotee. Четвертое – это бить преданного. And the fifth one is when you see the devotee, you are not happy. И пятый – это когда вы видите преданного не радоваться этому. And the sixth one is that when you see the devotee, you should say, how can I serve you? What is it you need? How can I help you? Шестое – это когда вы встречаете преданного, вам нужно спросить, как я могу служить тебе, что тебе нужно, как я могу помочь.
So this is Hari Bhakti Vilas. We should take it very seriously. И мы должны очень принять серьезно это Хари Бхакти Виласа. Mm. There's another wonderful story to show you how careful you have to be when dealing with the Vaishnavas. Есть еще одна очень интересная, удивительная история, которая показывает, насколько мы должны быть аккуратными в общении с вайшнавами. That this is from the Srimad Bhagavatam. Garuda is the carrier of Lord Vishnu. Это из Шримад Бхагаватам о Гаруде, который является, который носит на себе Господа Вишну. And Garuda was living on a particular island. Гаруда жил на отдельном острове. Mm. And Garuda's diet, what do you think Garuda's diet was? Фиш. Samosa, Как вы думаете, какая была диета у Гаруды? kachori, Качори, самосы, Vrinikan, bush in the winter, there's potato. такая And картошка carrots. зимой. So obviously Garuda used to eat fish, Конечно же, Гаруда ел рыбу. but he was Vaishnav. He's not even Jiva Tattva, he's Shakti Tattva. Но он Шакти Татва, он Вайшнав, он даже не Джива Татва. And some of the fish, they went to the king of the fish. И некоторые рыбы, они поплыли к королю рыб. And the king of the fish gave shelter to the fish, so Garuda couldn't eat them. И этот король рыб, он дал, так сказать, прибежище этим рыбам, и Гаруда не мог их есть. Now later, so the king of the fish, he interrupted or he disturbed Garuda by disturbing his eating habits. И вот этот король рыб, он так стал побеспокоил Гаруду тем, что он не дал ему питаться нормально. So in the next life, this king of the fish, he took birth as a Muni. И в следующей жизни он родился как Муни. And his name was Subhadi Muni. И его звали Субхари Муни. And Subhari Munis, they engage in very severe austerities. И этот Субхари Муни, он совершал очень суровые аскезы. So he meditated at the bottom of the river Jamuna. Он медитировал на самом дне реки Ямуны, With his eyes closed с закрытыми глазами, and his legs folded. скрещенными ногами. And it seems he was breathing through the water. И как это удавалось ему дышать через воду. And he was doing this for thousands of years. И так он делал тысячи лет. And for some reason or other, one day, he opened his eyes. Но так или иначе, по какому-то случаю, он однажды открыл свои глаза. And in front of him, he saw two fish having sex life. И прямо напротив него две рыбки совокуплялись. And this disturbed him. И это его побеспокоило. He got very excited. Он, так сказать, взволновался. So, in other words, material lust came to him. Другими словами, его одолело вожделение. So he tried to continue meditating, but he couldn't stop thinking of these two fish. Он попытался продолжать медитацию, но так и не мог остановиться думать об этих двух рыбках. Of course, I am not putting you off going to the aquarium. Конечно, я не хочу отправить вас в аквариум, But
this was in a previous age. Ну, это в предыдущий век такое было возможно. So this Subari Muni, this great Muni, he came out of the river Jamuna Итак, этот великий Саубхари Муни, он вышел из реки Ямуны and he went to the local king. и пошел к королю местному, So царю. that king, he was the king in Mathura. И местный этот царь был царем Мадхуры. And he said, my dear king, I desire a wife. Please give me a wife. И он сказал: дорогой мой король, я желаю жену. Дай мне, пожалуйста, жену. Now the king had 50 beautiful daughters. А король, этот царь, имел 50 прекрасных дочерей. But none of the daughters wanted to marry the king, marry this Muni. Но никто из этих дочерей не хотел выйти замуж за этого Муни. Because he had spent so long in the water, his body was all slimy and he had like scales and he had a very fishy smell. Потому что он провел так много лет под водой, что тело его обросло и было таким склизким, и он имел очень такой рыбный запах. Yeah, we have a shop here in South Africa called Something Fishy. У нас And when есть, you go in it, we can smell something fishy. у нас есть такой магазин в Южной Африке, называется «Кое-что рыбненькое». И когда заходишь в этот магазин, очень такой запах рыбный оттуда. So because he was smelling so fishy with scales, none of the daughters wanted to marry him. И из-за того, что он источал такой рыбный запах, то никто из дочерей не захотел выйти за него замуж. See, he asked the king, give me a daughter. И вот, понимаете, он попросил этого царя: дай мне дочь. And the king was very smart. The king knew if he said, if he pointed to one daughter and she said no, then that Muni may get mad or angry and curse him. И очень был мудрый этот король, царь, и он знал, что если он сейчас укажет на какую-то конкретную дочь, и она скажет нет, то Муни разгневается и проклянет всех. And the Muni was very powerful. He could curse him and kill him or make him a snake. А Муни мог это сделать, поскольку был очень могущественный, и проклясть мог, и убить мог, и мог его змеей сделать. So the king, who is like a Satriya, which means a little bit of a politician, he said, I don't mind. You can have whichever queen wants you. И вот этот царь, который был таким достаточно хорошим политиком, поскольку был кшатрием, он сказал: ты вот, пожалуйста, выбирай сам, вот кого хочешь, того и бери. So he managed to wriggle out of that problem. То есть он таким образом из этой проблемы так вышел аккуратненько. So then Subari Muni said, so which one of you 50 queens will marry me? Итак, Сабхари Муни сказал: итак, какая из 50 царевен And they all said, нет. И они все сказали нет. So then Subari Muni, he understood because he was looking like a fish. So he changed his body into a beautiful man. И Саубхари Муни все понял, поскольку он выглядел как рыба, и он поменял свое тело на тело прекрасного мужчины. Like he changed his body into someone like Shah Rukh Khan when Shah Rukh Khan was 30. He's gone old now. И он так поменял свое тело, и тело его стало нечто вроде как Шах Рукх Кхан, такой актер индийский, в то время как ему было 30 лет, он был очень хорош собой. And all 50 wanted to marry him. И все 50 захотели выйти за него замуж. So he married all 50. Он женился на 50. And then he engaged in Grihastra life in various palaces for many years. И таким образом он погрузился в жизнь грехастхи на много лет в различных дворцах. And of course had many children. И, конечно же, у него было много детей.
And then he began to understand that that I was engaging in a spiritual life, mystic. It is spiritual, but I gave that up for material enjoyment. И тогда он начал понимать, что на самом-то деле он был погружен в духовную жизнь, он был мистиком, и это духовная жизнь, но бросил все это ради материального наслаждения. And he thought, I must go back into my spiritual practices. И он подумал о том, что он должен вернуться к своей духовной практике. Of course, he was older by then. Конечно, он тогда уже был старше, And he told all the queens, and all the queens agreed to follow him. и он об этом рассказал своим царицам, и все царицы согласились, чтобы последовать за ним. And when he left his body, all the queens followed him also, and they also left their bodies and went to the spiritual world. И когда он оставил свое тело, все его царицы также последовали за ним, оставили свои тела и вернулись в духовный мир. So Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Итак, Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, why did he get so agitated when he was under the water? почему, когда он находился под водой, он вдруг стал настолько возбужденным от того, что он увидел. All he saw was two fish, they use the word copulating or having sexual union. Он всего лишь увидел двух рыбок, совокупляющихся. I'm sure if you saw two fish doing the same thing, you would not think anything, you would not become lusty. Я уверен, что если вы увидите такую же самую картину из двух рыбок, то вряд ли вам что-то вожделеющее придет на ум. So Sabari Muni developed that lust because in the past life he had offended Garuda. А все это случилось потому, что в прошлой жизни он оскорбил Гаруду. Because he had denied Garuda food and gone against Garuda. То есть потому, что он отказал Гаруде в пище и пошел против Гаруды. And Prabhupada writes in the purport that this was a great Vaishnava aparad. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что это была очень большая вайшнава апарадха. So we should be very, very careful Поэтому нам следует быть очень-очень аккуратными in dealing with other Vaishnavas. в своем общении с другими вайшнавами. Otherwise, we may get some reaction. Либо в обратном случае у нас будут реакции. Our nose may fall off. У нас может отвалиться нос. So the story of Devananda Pandit illustrates this. Итак, эта история с Девананда Пандитом иллюстрирует нам. And Devananda Pandit in Krishna Lila is Bangari Muni. В Кришнариле Девананда Пандит является Бангари Муни. Bangari, he is a priest in Nanda Maharaj's palace. Он является священником в доме Нанды Махараджа. So the biggest problem that we will ever face within the ISKCON mission is offenses to each other. И самая большая проблема, с которой мы когда-либо можем столкнуться в нашем миссии ИСККОН, это оскорбление по отношению друг к другу. We must always avoid this mentality of offenses. Мы должны избегать всегда вот этой ментальности, такой оскорбительной. Just remember this mantra. Запомните эту мантру. If you have good in your heart, you will see good in others. Если у вас добро в сердце, то вы будете видеть хорошее в других людях. If you have bad in your heart, you will see bad in others. Если у вас в сердце что-то плохое, то вы и в других будете видеть что-то плохое. A Mahabhagwat, if a man is 99% bad, sinful, a Mahabhagwat will see the 1% good.
Даже если в человеке есть 99% плохого, то Маха Бхагавата видит 1% хорошего. So try to remember this. If you have good in your heart, you'll see good in others. Попытайтесь запомнить это. Если у вас добро в сердце, вы будете видеть доброе в других. So when a devotee is frequently badly criticized, we should understand the person who's speaking, it's indicating that the person who's speaking has bad thoughts in their heart. И мы должны понимать, что если кого-то очень сильно критикуют, то мы должны понимать, что вот эти все плохие мысли находятся в сердце того, кто критикует. And also in the Mahabharata, it is mentioned И также упоминается это в Махабхарате, that if a person criticizes you and you don't retaliate, если вас кто-то критикует, а вы не отвечаете, in other words, a person criticizes you and you don't criticize him back, то есть имеется в виду, что вы его в ответ не начинаете критиковать, then the effect is that the person that criticized you takes the reaction himself. то эффект будет такой, что человек, который вас критикует, берет реакцию на себя. And whatever good qualities that person may have comes to you. А все хорошие качества, которые у него есть, переходят к вам. Can you understand that? Is that simple? Это просто, вы понимаете это? Yeah? Simple. If I have 1,000,000 grievances and I want to give it to you, Если у меня есть 1,000,000 гривен, и я хочу их вам дать, but you don't accept it, но вы это не принимаете, then it stays with you. то есть тогда это остается вот... So if I blaspheme you and you don't react and become angry, then that offense bounces back to the person who gave it. Если я вас проклинаю, а вы никак не реагируете, то все вот эти вот проклятия, они как раз и идут на того, кто проклинает. So we have to be very careful in dealing with Vaishnavas. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными в общении с вайшнавами. Yeah. We shouldn't think, oh, this Vaishnav is young, only 5 years old, so they're not very advanced. Мы не должны так думать, что этот вайшнаву всего лишь ему, например, 5 лет, он очень маленький, поэтому он не продвинут. I can criticize them. Поэтому я могу его критиковать. But Prahlad Maharaj was 5 years old. Но Прахлада Махарадж был 5-летним. You might think, oh, this devotee is deaf, or no, this devotee can't write, they're illiterate, so they're not very intelligent, and you criticize them. Например, кто-то может критиковать преданных за то, что они не могут писать нормально, например, они неграмотные, поэтому, как сказать, неграмотные, поэтому их критикуют. But Gokishore Das Babaji Maharaj, he couldn't read and he couldn't write his name. Но Горакешор Дас Бабаджи Махарадж, он не мог читать и не мог даже свое имя написать. So we must be very careful. You can have advanced Vaishnav ladies, advanced Vaishnav men. We shouldn't discriminate on the basis of the body. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. Мы не должны проводить дискриминацию, различия в зависимости от тел, например, женское или мужское тело. What to speak of male and female humans, Garuda was a bird. Что там говорить о человеческих телах? Гаруда был птицей. Jatayu was a vulture. А Джатаю вообще был ястребом, не ястребом, But a pure devotee грифом. Ramchandra. Стервятником, в общем, стервятником. Но он был предан Рамачандра. Now we shouldn't criticize Jatayu. И нам, конечно же, не следует критиковать Джатаю. But what was Jatayu eating? Но что кушал Джатаю? Vultures
are able to eat bones. Стервятники, они питаются костями. They're one of the only animals that don't kill other animals. Они единственные из животных, которые не убивают сами других животных. When the other animals have finished eating the flesh, the vulture goes and eats the bone, and it has a very strong acid inside its stomach, which dissolves the bones. Когда другие животные так или иначе оставляют свое тело, умирают, то вот эти стервятники, они прилетают и кушают кости, и у них есть такая сильная кислота внутри желудка, которая помогает вот это расщеплять, вот эти кости. So there's another very important statement. Есть также другое очень интересное утверждение. Nandanam dosa kirtanam. Nandanam. Nindu. Nindu dosa kirtanam. We should not repeat. Kirtanam means to repeat, speak. Dosa means fault. We should not repeat the faults of a devotee. Нам не следует повторять что-то плохое о преданных. То, что означает плохое. Otherwise we lose our nose. Иначе мы потеряем свой нос. And we get leprosy. И получим проказу. So thank you very much. Do you have any questions you'd like to ask? Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спросить. Виджай Прабhu. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, мои поклоны примите. Не по ну, как бы немножко не по теме лекции, а потому что я читал Шримад Бхагаватам, если Махарадж разрешит. Ну, задавайте. Спросил. В третьей песне Шримад Бхагаватам, 3 глава, 11 стих, в комментарии Шрила Прабхупада говорит такие слова. Когда Господь находился в этом мире, те, кто вернулись вместе с Ним в Его Царство. Те же, кто не сумел увидеть Господа в истинном свете, сохранили привязанность к материальным желаниям и не смогли вернуться домой. Вот. С другой стороны, говорится, что все, кто был на Курукшетре, они все вернулись в духовный мир. Как понять вот это противоречие? Сейчас. 3.3.11, да, получается? Да. То есть все ли вернулись, вопрос, все ли вернулись с Господом? Не, там просто говорится, что вернулись только те, кто поняли, что Кришна – это верховная личность Бога. Угу. Я просто нахожу, это другой стих совсем. 3.3.11, и там в конце, в комментарии, там есть, это, по-моему, последний абзац комментария. Прабу, я вот нашла, и тут нет вообще комментариев этого стиха. Сейчас скажу точно. Угу. Ой, 3.2.11, 3.2.11. Угу. 3.2.11. Последний абзац. Угу. С самого начала. 3.2.11. Последний абзац. Когда Господь находился в этом мире. The question is from Vijay Prabhu. The question from Srimad Bhagavatam 3.3.11.
3 То to есть, 11. вопрос еще расскажите, сам конкретный вопрос. 3, 2, ну, как понять то, что говорит Шрила Прабхупада вот в этом комментарии, что, ну, с одной стороны, говорится, что все, кто Christian, Господа Кришну там на Курукшетре, например, они все вернулись, как бы, что Кришна Всевышний, те вернулись, а те, кто не распознал, те не вернулись. Как понять это? Те, кто не распознал Кришну? Да, что Кришна — это Верховный Господь, те не вернулись бы. Как понять это? In the purport, the last paragraph, Srila Prabhupada writes then, this is 3. Yeah, 3 To to 11. 11. 3 to 11. Just read the wrong one. Последний абзац, скажите. No paragraph. The last paragraph. The last paragraph. So the question is, there is a contradiction a little bit because Prabhupada writes that everyone who sees Krishna in Kurukshetra returned home to Godhead. And from the other side, those who didn't recognize him didn't return. So the question is, did everyone return or not everyone who was there on Kurukshetra? Не только, ну, как бы... Не только на Курукшетре, да? Ну да, там вопрос такой, вот, ну, все-таки же люди попадают в лилу Кришны, они попали в лилу Кришны и не узнали в нем Бога и не вернулись домой. То есть как тогда они попали в эту лилу? Понимаете? Ну, то есть, и как бы, вот у меня вот этот какое-то противоречие такое То есть смущает. как они могли попасть в лилу, если они не узнали Господа, да? Да, да, да. So another question is, how could these people occur in the lila when they couldn't recognize Krishna as a god? All right. Chaitanya Charitamrita, Итак, Читание Чаритамрита, which is the postgraduate study of Bhagavatam. который является после Бхагаватам следующим писанием. In other words, it's the conclusion of the Bhagavatam. То, с другими словами, это выводы Бхагаватам. Ansha Lila, chapter 3. Антия Лила, 3 часть, 3 песня. Text 83. Текст 83. Just give me. Purva Yena Vrindavan Krishna Kari Avita Sakla Brahmanda Jivera Kandelaya Samsara. Srila Haridas Thakur said, previously, when you appeared as Lord Krishna, you finished everyone's cycle of birth and death. Говорит, раньше, когда ты явился как Господь Кришна, ты прекратил цикл рождения и смерти каждого. In other words, it's 83. All right, you heard what I said. Yeah. So now I'm reading. Ansha 3, text 83. Purava Yena Braja Krishna Kadayavita Sakla Brahmanda Jivera Kandelaya Samsara. That's what I said. Formerly, when Lord Krishna descended in Vrindavan. Формально, когда Господь Кришна снизошел во Вриндаван, He freed all living entities in the universe. Он освободил всех живых существ во Вселенной. That means Brahmanda. Означает в Браманде. From samsara, the cycle of birth and death. Из цикла рождения и смерти самсары.
So Purava previously, И раньше Yena, Braja Krishna, Kari Avatar. In your incarnation, Avatar as Krishna, в твоей инкарнации в качестве Кришны Sakala means all, Brahmanda in this universe. Сакала означает все, Браманда — это Вселенная. Jivas, living entities, Дживы — живые существа. Kandale Samsara. You finished their cycle of birth and death. Покончил с их самсарой, то есть рождениями и смертями. So we rather take this statement from Chaitanya Charitamrita. То есть нам следует обратить на вот это вот утверждение читания Чаритамриты внимание. Because the Chaitanya Charitamrita is postgraduate study of Srimad Bhagavatam. Поскольку читание Чаритамрита является как бы выводом и продолжением Шримад Бхагаватам. So that's how I would answer this. А также оно написано позже. И вот как бы я ответил на этот вопрос. So you can read it yourself. Вы можете сами прочитать. Charitamrita, Ansha Lila, Антя-лила, chapter 3, 3-я часть, text 83. текст 83. That's how I would answer that they all went back. Вот. То есть они все были освобождены, когда Господь Кришна пришел. Sometimes there are contradictions. Да, иногда бывают такие противоречия небольшие. Even Srila Prabhupada contradicted himself many times. Даже Шрила Прабхупада противоречил сам себе много раз. For example, he said, anyone who approaches the Lord for any purpose is a Mahatma or a great soul. Например, он говорит, что любой, кто приближается к Господу с любыми целями и мотивами, является Махатмой или великой душой. But then later on he said, not exactly pure Mahatmas. Но позже он говорит, не обязательно чистые Махатмы. Yeah. So that's why the Diksha Guru and the Siksha Guru has to try to explain to you the apparent contradictions. Вот поэтому Дикша-гуру и Шикша-гуру пытаются объяснить это все нам, кажущееся противоречие. But I think the statements of the Chaitanya Charitamrita are superior than the statements of the Srimad Bhagavatam. Но поскольку читание Чаритамрита было позже написано, я считаю, что и утверждение читания Чаритамриты более для нас, ну, как бы мы здесь руководствуемся ими по отношению к Шримад Бхагаватам. And I'll read it again and think about it, and then next week Я это снова прочитаю и подумаю над этим. See if I have the same opinion. Посмотрим, будет ли у меня такое же самое мнение на следующей неделе. So, thank you, PJ. Thank you for translating. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Thank you, all the Vaishnavas. Спасибо вам. And may Krishna bless you all. Devananda Pandit, may he bless you that you don't deviate from the path of bhakti and take shelter of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Харе Богу. Харе Кришна, спасибо большое. Thank you so much, dear. And we should just make it very clear that our sympathies are very much with these Vaishnavas that left their lives at the River Range Ranch in Velam in North Coast. Although they weren't officially members of ISKCON, I have 2 or 3 disciples there, and they are Vaishnavas. They were Vaishnavas, and their destination will be very high. And I think this Vasudev Dutt, who left his body, who was crushed when the cement came down, I think he has taken birth, Vastu Siddhi in the Lord's pastimes. And our sympathies go out to the members of the Vic Pandey's family, his wife especially, his parents, because they were helping to spread spiritual life.
So we pray for them all. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Гуру Махарадж выразил соболезнования, глубокие соболезнования семьям погибших вайшнавов, которые погибли на северном побережье при постройке храма, и особенно членам семьи, женам. И сказал, что он молится за всех вайшнавов и уверен, что все они вернутся в духовный мир. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Thank you so much, dear Guru Maharaj, for sharing with us your wisdom, guidance, and inspiration. We are deeply grateful for your mercy and for your association. Thank you so much, dear devotees, for joining us today for our PSDG Connect weekly session with Guru Maharaj. We are grateful for your time, your sincere participation, and we look forward to seeing you again next week, next time, in the same place. Hare Krishna. Мы благодарны всем, дорогие вайшнавы. Спасибо за то, что присоединяетесь к нам ежедневно на встречу с Гуру Махараджем. Мы благодарим вас за ваше время, за ваше участие и с нетерпением ждем следующей встречи в то же время и в том же месте.